So many unfinished tasks. But I'm not concerned about that. April Fools, everyone! Hey everyone, this is PrinceBrightstar. And what do you know, we are back on the Japanese servers here today. Yes, indeed. My original plans for April Fools fell through, so I figured let me take the second half of last year's joke and just do it again this year. Especially since this is something I gotta do anyway before we get to June with the start of Chapter 7 anyway. So, yeah, we are starting off with the beginning of Chapter 6 here on the Japanese servers. Let's go ahead and make our way over to Crawford's room, the command center. And let's see how things are different on the Japanese side compared to the global side. To prepare for a future enemy. And to clarify, this is based on the fan translation that the team that puts out the tweaker also does here. So this is using the original Japanese script, and they do a fan translation of that compared to what the global version gets, which is the official translation. We only saw them on a monitor. 突然すごい数が現れてゼフェットが向かっていって、その後はどうなったのかわからない。ゼフェットがアークス強化のためにドールスを作ったのなら、少なくともそれ以上の相手、ダークファルス以上の脅威と見るべきだろうね。とはいえ、そのスターレスが次にいつやってくるのかもわからない。明日かもしれないし、数百年後かもしれない。わからないことが多すぎるな。であれば、まずは目先の課題について議論するべきだろう。ドールズのことか。They're still being manufactured? そうだ、ルシエルになら止める方法があるんじゃ。I know being smart there. 君たちの脱出と同時に中にいたリサージェントアークスも逃げてきた。彼らが言うにはルシエルの中枢部にドールズを制御する施設があるらしい。だったらすぐにでも。ああ、ルシエルの中枢部に行くためのテレポーターが機能しなくなった。何？今のところ原因は不明。スターレスの攻撃のせいか、ゼフェットが何かしたのか。くそ、何も変わらない。何も変えられない。
全部無意味だったのか、俺たちがやってきたことは。Interesting. That's not true at all. じゃあ何がある、今の俺たちに。明日があるよ。この先もずっと私たちの生活は続いてく。アイナ君の言う通りだ。僕たちの未来のためにやれることはまだあるはずだ。イルマ、テレポーターの件は引き続き調査を進めてほしい。分かった。それから他にも方法はあるはずだ。ルシエルに行く方法、ドールズを止める方法。このハルファが実験場だと言うならね。そうだな。リューカーデバイスやトリニテス、今ならより詳しく調べられるのではないか。リサージェントアークスが協力してくれればね。スティアにあるドールズの製造施設はどうだ。あれだけでも止められないのか。そっちも改めて調べてみるよ。いざとなればリスク覚悟で破壊ってことも。確か無理に壊すとハルファのライフラインが止まっちゃうかもって。はあ、エネルギープラントと完全に一体化している。今しいがよくできている。最悪ライフラインだけが止まり、ドールズの製造は続くという可能性もあるのか。More and more, we've been getting evidence that Zepheto is at least still around in some way, so I'm gonna go with maybe Zepheto's experiment isn't over yet. 不愉快なやつだ。何にしてもそれぞれを調べてみてからだ。話を進めるよ。次は新たな戦いに備えて各リージョンの戦力を確認しておこう。というわけでスターレスの出現は警戒を厳に。ハルファ全域の再調査を進めつつ各リージョン間の連携を強化する。みんなよろしく頼むよ。ふう、長い話し合いだったね。付き合わせてしまってすまない。ちょっといいかな。なんだい？この話し合いってマノンはいなくてもよかったの？マノン君はその保護されたリサージェントアークスたちと一緒にある場所に軟禁させてもらっている。You're gonna punish her? 彼女は何も悪くない。ただ今は人前に出るべきではない。どういうこと？リサージェントアークスの境遇にはみんな同情的だ。事情を知る僕たちは特にね。生まれた時から機械の一部のようにハルファの管理をさせられていた。何が正しくて何が間違っているのかも教えられずに。でも人々の中にはリサージェントアークスに敵意を向ける者もいる。彼らを許せないという気持ちもわかる。今はマノンやファリアたちに事情を聞いている。何があったのか、何をしてきたのか、それを人々に伝え理解を求める。みんなが納得して落ち着くまでには時間が必要なのだ。どれくらいかかるの？
長くはかからないはずだ。時が来たら最初に君たちに伝える。わかった。じゃあ信じて待つよ。ありがとう。君もそれでいいかな。Nothing bad will happen to her? もちろんだと思そのう。なんだい？マノンは放っておくと同じものばかり食べちゃうから、ちゃんと美味しいものを作ってあげて。ああ、わかった。担当官に伝えるよ。他には？大丈夫。よし。じゃあ君たちのこれからについて話をしよう。私たちにできることなら何でも言ってね。ありがとう。ふう。でも長い会議だったから少し休憩しようか。これからするのは2人にとって大事な話だ。その前に現状を整理しておくといいかもしれない。When you're ready, can you come back to the command room? Alright, so, it has been a while since I actually went over the details of the original, or rather of the global translation. So, some things may be a little muddled for me, but I'm wondering if that line about them being at an undisclosed location was the same on the global side. Because a line like that would make it seem like maybe they're being held somewhere outside the city, potentially, rather than simply in Central Underground. It's just a thought. Anyway, let's go ahead and head back in. All set? Alright, before we jump into the main topic, let's gather our bearings. Thank you for the confirmation there, Rooks. Oh, and actually, you're not showing up. Let me pull you up. There, that should fix that. Sorry for the missing chat there. Do you have any questions for me? Sure. About Halpha? The planet we live on, Halpha, was recently discovered to be the testing grounds for Resurgent Ark's experimentation. All in an effort to create the Arcs, a way of combating the Starless. It all beggars belief, but our current circumstances would suggest it's likely the truth. About Arcs. We now know that we Arcs were created in order to fight the Starless. I expect it will take time for everyone on Halpha to come to terms with this reality. Honestly, I haven't yet even entirely been able to sort out my own feelings on the matter. About Zeffetto. The governor of Resurgent Arcs. Yeah, that's new. The governor of Resurgent Arcs and administrator of the experiments on Halpha. Outside of that, not much is known about the man. After your battle with him, he went to confront the Starless that suddenly appeared, yes? His whereabouts since are unknown. Implying he might not be dead. About the Starless, an unknown enemy, that's the best way I can describe them. Are they living beings? Are they machines? When will they arrive? There is far too much we don't know. That they pose an even greater threat than Dark Falls. I think that much is safe to say. Alright, let's continue the meeting. Ja, 再開しようか。話というのはこれからの君たちへのお願いだ。僕たちは今後に備えてアークスの戦力拡充を図る。そのためには新人の育成が不可欠だ。その新人の教え役をアイナ君、君に頼みたい。私？
あ私が新人のそんなのできるわけ。You're more than qualified. You are the daughter of Garwa. そうかな。もちろん私もサポートする。だから挑戦してみてほしい。少し考えさせて。分かったよ。次に君へのお願いなんだけど。どうした？偵察隊から救援要請です。そんなバイタルの反応がどんどん消えて。場所は？レゾルの森です。分かった。ブルーダー、行ってもらえるかい？了解だ。Let's go, Aina. そうだね。二人ともよろしく頼む。Let's hurry to Resolve Forest. Alright, so... Where's the task? Is it just manually having me go out there? Okay, in that case, let me just teleport over. No, not quite. Yeah, this is how long it's been. I haven't logged on to this character since before version 2 came out. So I didn't even have this Ryuka device. The only thing I did before this show was I did a little prep to make sure that I was at least somewhat geared for this. Yep, I'm ready to go. よし、揃ったな。まだ情報がない。慎重に行くぞ。Now again, the events are not going to change, but we're expecting at least some different wording, some different translations to come up. 変じゃない？静かだな。偵察隊の戦う音もしない。So yeah, Rooks, I appreciate everything you're doing here to keep track of that here. What happened? その詳細は不明です。では何が分かったのだ？救援要請のあった偵察隊全員のバイタルがロスト。逆側から侵入した別動隊とも連絡が取れなくなっています。え？そんな。敵の数は？それも不明です。分かった。We should hurry. そうだな。偵察隊の反応が消失したのは
いや、体勢を立て直す。一度こちらに戻ってきてくれ。クロフォード、それは。了解した。二人とも戻るぞ。うん。アイナ。なんなのこいつら。 Alright, it's Starless time. もしかしてこれがスターレス。でもなんだか見覚えがある。Alright, that takes care of the Ravid. Or I guess we technically don't know their names just yet here. Alright, that's that. やったの。そうだ、ブルーだ。Let's return to Central City. Alright. Brightstar, can you read me? New support function to broaden the scope of ARC's activities is now available, so be sure to check it out. Oh, this is Tech Art's customization. We'll skip through that. Yeah. よく無事で戻ってきてくれた。ブルーダーは治療中だ。だが幸い傷は深くない。すぐに復帰できるだろう。よかった。それで他のアークスたちは？ダメだった。そうなんだ。あれがスターレスか。交戦した2体が全滅。それにあのブルーダーまで。どうやら相手はこちらの都合はお構いなしのようだね。しかしこれでスターレスが新たな脅威となることが確定した。迎撃の準備を急がなくてはいけない。それでさっきは途中になってしまったけど、
君のこれからについて話をさせてくれ。君にはこれからの戦いに向けてアークス全員にとってのシンボルになってほしい。What do you mean? これまでの戦いの決定的な場面、決定的な瞬間、そこに必ず君の姿があった。今回スターレスを撃破できたのも君の活躍が大きい。だから君にはこのハルファを守る存在、ガーディアンになってほしいと思っている。So they went with the same term here. 君にお願いすることはそんなに変わらない。今まで通りエネミーを倒して困っている人を助けてあげてほしい。その君の活躍が僕たちの希望になる。So I just don a title? 呼び名ってのはとても大切なんだ。僕たちの思いを勝手に押し付けて迷惑かもしれない。でも君にはその大役を引き受けてもらいたい。Alright, you can count on me. ありがとう。よろしく頼むよ。二人の今後の任務については追って連絡する。まずは今回の戦いの分析を急ぐよ。アイナ君が言っていた通り、明日のために頑張ろう。Can you read me? Crawford has a message he wishes to relay to everyone. Please gather in front of the monitor in Central City.「セントラルリーダーのクロフォードだ。みんな僕の話を聞いてほしい。今僕たちは新たな困難に直面している。ルシエル、リサージェント・アークス、これまで知らずにいたハルファの真実が明らかになり、混乱も大きいことだろう。ダークパルスは倒したが、ドールズとの戦いはまだ終わらない。さらに新たな敵も現れた。スターレス。先頃そのスターレスの先兵との戦いがあり、これを撃破した。交戦したのはあのダークパルスを打ち倒した者たちだ。恐れることはない。僕たちはスターレスに対抗できる。だが完全なる勝利を得るためにはこれまで以上の団結が必要だ。エアリオ、リテム、クバリス、スティアだけではない。リサージェント・アークスの仲間とも手を取り合って立ち向かわなければならない。みんないろいろ思うところはあるだろう。確かに僕たちは彼らの行いによってこれまで苦しめられてきた。けれど今は違う。ゼフェットの支配から解き放たれた彼らは敵ではない。僕たちの新たな力になる存在だ。全員で一丸となればスターレスに立ち向かえる。心を一つにするんだ。平和な明日をつかむためにみんなの力を貸してくれ。Yeah, I don't recall getting that credit either there, Rooks. 聞こえますか？クロフォードさんが呼んでいます。 Alright, so Crawford wants to see セン us. トラルタワーの指令室まで来てください。お待ちしています。集まってくれてありがとう。今日の議題はハルファ各地の調査についてだ。
対ドールズ、そして対スターレスのために進めているね。少しずつやってるけど、何か問題が？いや、各々から報告は受けている。ただ各リージョンごとにバラバラに動いていては効率が悪い。そこで合同で調査隊を編成しようと思う。ふむ、それは構わないが、タイというのであればその長が必要だろう。誰がやるのだ？うん、そうだね。ただその前に調査隊に参加してもらうエアリオからのメンバーの話をしておく。マノン君だ。She's being reinstated? うん、そういうことになるね。事前に相談して彼女からも同意を得ている。マノンは自由になったってことだよね。もちろん定期的に近況報告をしてもらうが、それ以外は今まで通りだ。そっか。クロフォード、私たちもその調査手伝ってもいい？君もマノンと一緒がいいよね。I'll have to change my schedule around. すまないが、君たちには自分の任務に専念してもらいたい。でも君にはガーディアンとして対スターレス戦の先導役を、アイナ君には訓練生の育成をお願いする。その調査隊の隊長は俺が引き受けよう。グレン？最近は戦闘指揮をカヌイに任せている。ちょうど手が空くようになっていたところだ。マノンの面倒もこっちで見よう。そうか、助かるよ。他も後で隊への参加者に伝えてくれ。わかった。こっちは僕だけかな。アイナ、たまには手伝ってもらうかもしれん。その時は来てくれ。グレン、それ以外の時間はクロフォードの言う通り自分の任務に励むべきだ。お前たちにはこれからのアークスを担う責務がある。分かった。話はこれで終わりか。具体的なことは隊員の頭数が揃ってからでいいだろう。そうだね。調査隊の行動計画は追って伝えるようにする。I was starting to get worried the thing wasn't going to progress. That was a long black screen there. Okay, anyway, we need to talk to Manon. She's going to be up here. Manon! アイナ、あなたも。よかった。やっと会えたよ。ええ。その服はどうしたの？クロフォードから渡されたの。以前のはリサージェントアークスのものだから。あ、そっか。Len might have. I can't remember. Let's see. I like the other one better. ええ。体には馴染んでいたわ。前のも似合ってたけど、今のもいいかな？ありがとう。これから時間はある？久しぶりにたくさん話をしたいよ。そうね。でもごめんなさい。これから調査隊の相談でグレンに呼ばれているの。あ、そうだったんだ。私たちも手伝いたかったんだけど、ダメって言われちゃって。あなたたちにも別の任務があるんでしょ？だとしたらそちらに集中するべきよ。
マノンは一人で大丈夫？そうね。どうかしら。Are you worried about something? 心配事。そうね。みんなに会うのが怖いの。私はアルファの人々に決して許されないことをしてしまったから。そんな、マノンは悪くないよ。クロフォードたちもマノンは仲間だって。仮にそうだとしても過去が消えるわけじゃないわ。償いをするにはどうすればいいのか、そのことばかりを考えてしまうの。So I don't think she was talking this down this early last time. You don't have to do this alone. そうね。悪い癖ね。ここにいたのか、マノン。グレン、ごめんなさい。急いで行くわ。場所はわかるな。ええ。グレン、マノンはずっとあんな様子なの？周囲との距離感を測りかねているようだ。まだ懐疑的な目を向ける者もいるからな。そんな、マノンはハルファのために戦ってきたのに。Take good care of her, okay? もとよりそのつもりだ。正直、俺自身も思うところはある。だが、お前たちには世話になってきた。俺に任せておけ。悪いようにはしない。マノン、また一人で抱え込まないといいけど。グレンはああ言ってたけど、時々様子を見に行くようにしよう。君も気にかけてあげて。I know. Maybe this is just me, but what is going on with your eyes there? This is... I don't know. Crawford, you're going so fast there. Lately we've been getting a large number of reported sightings of Starlist. The number of wounded have risen everywhere. A good portion of such reports are coming from Mount Magnus, as it is close proximity to Central City. We're keeping a watchful eye on that area in particular. I'd also like you to focus your efforts into that area. Thanks in advance. Okay, so we need to take out 5 Starlists on Mount Magnus. While we're here, I'm gonna go ahead and have a little bit of food. We'll go with that. And it looks like there's already some Starless out here for us. So this will be quick. Thanks for your help. We should be able to get back on our feet. Also, I noticed you've spoken with Manon. My apologies for having caused you any undue worry. Ever since
She was reinstated. Mannon's been putting in a lot of hard work. I only hope she doesn't bring herself to exhaustion. Oh, even Crawford was noticing it. It would put me at ease if you checked in on her from time to time. Let's see. This is sending us... That looks like by Vanford Lab. Yep. Yeah, just based on what we've seen here so far, I think we're gonna find... we really can't really be trusting the localizers. Now, I kind of have an idea because I previously asked about it, but there is that one scene coming up. But I want to see it with my own eyes.もうそんなに大したことはしていないのに、あんなに大げさに。ってあなたいつの間に。 You should be used to it by now. What's wrong? いえ、大したことではないわ。ドールズの集団に追われていたところを助けてあげたの。そうしたらすごく感謝されてしまって。You're working so hard for everyone. いえ、全然まだまだよ。私がしてきたことを考えたら。さて、そろそろ行くわね。調査隊のメンバーから相談を受けているの。それじゃあまた。少しいいかな。前にしたアイナ君の訓練教官の話だが、引き受けてもらえることになった。これから新設した訓練隊についてもらう。初めてのことだから悩みや不安もあることだろう。もしも困っているようだったら話を聞いてあげてほしい。よろしく頼むよ。Okay, so this is sending us back to Central City. I don't think they talk about Photon Zol until we get to Ritem again. Yeah, I don't remember that either. Ah, Kimi? I haven't seen those two in ARCs before. まだ入隊したばかりだからね。これから私が担当する訓練生。クロフォードからの依頼受けることにしたんだ。それで2人はその訓練が始まる前にわざわざ挨拶に来てくれたの。尊敬するアイナ先輩に指導してもらえるなんて光栄です。だって。
think we might have had Professor Aina before, or something similar to that as one of the responses. もうやめてよ。なんだか照れるよ。で、2人から聞いたんだけどね。私たちって有名人なんだって。君とマノンと私の3人。各地で戦ってきたことがいろんなところで噂になってるらしくて。ちょっとした英雄みたいな感じ？ Yeah, that sounds about right, Rooks. まあ、大体はクロフォードが大げさに宣伝したせいなんだろうけど。That was to boost everyone's morale. それはそうなんだけどさ、やっぱりプレッシャーだよ。特に私は君たちの後に一生懸命ついていってただけだから、注目なんかされてもどうしたらいいかわからない。そんなすごいアークスじゃないのにって。But you are. You fought Zepheto after all. え？そうかな。そうだよね。みんなが期待してくれてるなら、それに応えないといけないよね。訓練の教官役、頑張ってみるよ。That was a weird interaction there. It was like the camera just kind of just zoomed out a tiny bit there. It was almost exactly the same shot, but a little bit different, and then it was like Aina started to repeat her line there. They might not have planned that interaction out correctly. Anyway, hello. You're the famous guardian everyone's been talking about, right? I'm Quilla. Sorry for calling you like this, but I need your help with something. Can you come speak with me? I'm over by the entrance of Vertem City. Here we go. Hey, thanks for coming. I'm Quilla. My hobby is to uncover the mysteries of Halpha. Actually, after the Lucilians showed up, most of those mysteries got spoiled for people like me. But there are still things we don't know. That's what I think. That's why I wanted to ask for your help, you being the Guardian and all. Currently, I'm particularly interested in the Sagan Mountain Pass in the west part of Vertem. I'll fill you in on the rest when you get there. Alright, thanks for helping. Alrighty. You got that tutorial up, but I'm not using it. Ah, are you there? Ah, a wonderful view. As always. See those floating rocks? That's what I'm interested in. I know that they're holding a huge secret just waiting to be discovered. Let me just take some scans. It looks like someone else is nearby?
Hello there. You must be the Guardian. Do you need something? You're studying those rocks? Do you see those ring-shaped structures down below? Those are deglyphs, part of a high-speed anti-gravity transportation system. They were part of a transportation network between Aelio and Ritem, but it was destroyed during the first battle with Dark Falls. Okay, I think that's lining up. As a result, there are lingering gravitational anomalies in this area. We are currently looking at ways to remedy the situation. Anti-gravity? High-speed transportation system? I don't really get it, but maybe you could ask the Lucilians about it? Well, so much for a mystery. There's one more mystery. Next, head for Mistra Force. And that is sending us to Kavaris. Ah, okay, you're there. Do you see that big crystal formation over there? Usually it's blue, but every now and then it changes colors. My theory is that... is there someone nearby again? Are you the Guardian by any chance? Is something the matter? You're studying the crystal formation? This is the crystallized form of Photonzol. Photon Soul. The tissue that dolls are mainly comprised of. Okay, so... it's Photon Z-Zol, right, in the global version? In Halpha, deceased life forms are decomposed by way of nanomachines. However, due to various external factors, the nanomachines don't always function correctly. Okay, yeah, that's what I thought. So, yeah, even with a name like that, they're taking some liberties. I think they did something similar like that with Faria. Remnants of doll's tissue that was unable to be decomposed tends to accumulate and crystallize like so. Photon Soul turns red during overclocking, and by extension, so do dolls. It's safe to say that this crystal formation also turns red in response to heightened photon density levels in the air. Photon Soul, overclocking, nanomachines. Well, I suppose I learned some new words today. We'll have to ask that Lucilian more about this later. Ah, well, hey, while we're here, do you know anything about that big planet up in the sky? Planet? You know, that big planet that's always up in the same place in the sky no matter when you look up there? I was just wondering what kind of place it is. We do not know anything about that exists beyond Halpha. You don't say. I guess there are some things even Lucilians don't know. Well, hey, that must mean that there's also things about Halpha that they haven't investigated yet.
There's gotta be something we can find somewhere around here. Thanks so much, Guardian. If something else comes up, you'll help me again, right? So they're calling that thing a planet? Where is it right now? Let me get above the, above everything. Yeah, they're talking about Gyra there. At least I think they are. Let me go back in the script here real quick, though. Just want to look at something. Deceased life forms are decomposed. Remnants of doll's tissue that was unable to be decomposed tends to accumulate and crystallize like so. Okay. Okay, then that the crystallization is not the same in Retem, that's for certain. It doesn't like show up like crystals like we were seeing before. Instead, it's more like the photon soul itself crystallizes, and but the strange thing is the metal parts also remain, which I guess those really can't be decomposed properly. All right. Anyway, back to Aelio. Yeah, it's true. The yeah, actually, we really can't see. No, there's Gyra. Okay. That's right. Gyra had a companion moon now, if I remember correctly. It's possible. I mean, we do get Doll's accessories.君か。ちょうどいいところに来てくれ。最近のアイナについて何か気になることはないだろうか。She seems less energetic. やはりまだためらいがあるのだろうか。聞いているかもしれないが、アイナには新設された訓練隊の教官役をお願いしている。教える側に立つのは彼女にとって初めてのことだ。少なからず不安や迷いがあるだろう。当面は私も訓練には立ち会うつもりだが。Anya would feel better if you were supervising. うん。できる限りサポートするつもりだ。スターレスへの脅威からこのところ戦闘団への志願者が増えていてな。相対的に教官役が不足している。そこでアイナが加わってくれるのはとてもありがたい。彼女には人を引きつける力がある。多くの戦いを経て。Wait a minute. Are they small here as well? リーダーとしても適任だろう。
最初は武器の扱いもおぼつかなかった彼女がこれだけの成長を遂げたのは正直驚きだ。その体験を後進にも伝えてもらいたいと思っている。いずれにせよ、まずは実践してみての話だな。君の方でも何か気づいたことがあったら教えてくれ。I'm sorry. After what happened in the final part on the when I was playing on the global server, that kind of took me by surprise, and I just noticed it now here as well. ダークファルスの出現予兆を確認した。セントラルキャノンを含め迎撃作戦の準備を進めている。出撃の準備をお願いしたい。I'm going to ignore that. We are just going to proceed on with the story. 君か。どうしたの？ There's something different about you. あ、そう見える？どうかな？似合ってる？これから新入隊員の訓練に行くところでね、新しい服にしてみたんだ。とりあえずは形だけでも教官らしくってことで着てみたんだけど。You look like a noble or something. え？そんなつもりじゃないんだけどな。正直に言うとまだ不安なんだ。今まで他の人に何か教えたことなんてないからうまくできるか自信ないし、私が教官役でついてきてくれるのかなって。でも今までとやることが変わってもみんなの役に立ちたいって気持ちは変わらない。だから精一杯やってみるつもり。それにマノンだって頑張ってるんだから負けてられないよね。それじゃ私はもう行くね。よーし、後輩たちにいいところ見せるぞ。Bossy, to answer your question from before, for New Genesis, I've been playing for over 10,000 hours combined between the global and the Japanese version. Granted, the Japanese version has a lot less time put into it. Let's see. So, anyway, shut up, Crawford. ダークファルスの出現予兆を確認した。セントラルキャノンを含め迎撃作戦の準備を進めている。出撃の準備をお願いしたい。You busy right now? I could use your help with something. Lately, the number of enemies has made it hard to carry out any research, particularly in Retem's lower Maquad and Sia's Newson plant. Could you thin out the enemy numbers in those areas for me? Sorry, but I'd really appreciate it. Alright. So, lower Maquad. The thing I'm curious about is, would they even have the, basically the concept of a noble on Halpha? That seems like a very unusual statement.
Alright, that does it for Lower McQuad. Over to Newson now. That's true. I guess it's just an unusual, unusual way to say it. This'll do it. Thanks, you're the best. Now our research can proceed. Ah, by the way, while I'm talking to you, it's about Manon's situation. Oh, nah, it's nothing bad, don't worry. Actually, the opposite. She's practically leading the survey team now. I think she was headed for Southern Alio by herself. The Starless could appear anywhere at any time, so I'm a little worried for her. Would you mind going to check on her? Okay. No, I don't want to start that. We're gonna teleport to the mag, since I don't have any of the Ryuka devices over there. These guys just don't shut up! And yeah, I'm just making fun of it. I said you should be used to it by now. 気配を消すのがうまいわね。それより、アイナの話聞いたわ。指導教官として新人の育成を任されたそうね。She said she'll try her best. 一人で大丈夫かしら。でも、彼女は適応力が高いからきっとやれるはず。私も頑張らないといけないわね。Research efforts? ええ。ルシエルにいた頃は、ハルファのことは何でも知っているつもりでいたけれど、今は知らないことの方が多いと感じているわ。ルシエルからの操作がなくても、ハルファは生態系が維持されるようになっている。そうした部分は完全に自動化されているから、私たちも構造は理解していないの。ハルファで製造されるドールズについても。So destroying the plants is our only option. それは本当に最終手段。まずは各地のエネルギー供給について調べてみるつもり。あとはドールズの製造プロセスを改めて確認するわ。There's gotta be a way. ええ、必ず。私のことはいいわ。あなたはアイナのことを見ていてあげて。I will. お願いね。それじゃあ行くわね。あなたも頑張って。I see you spoke with Manon. I'm glad to hear she's hanging in there. So, bit of a subject change here, but I've got another favor to ask you. I'm currently collecting some new data on dolls. Specifically, I need some data taken during combat. The strong specimens that appear in Vanford Laboratory ruins would be nice right about now.
That should be no problem for you, right? Alright, over to Vanford we go. Alright, a trial has popped. Let's see if that one has a Dolls boss. That is not a Dolls boss. Rather than wasting time, I'm just gonna switch rooms. PSO burst. セントラル周辺にダークパルスの出現予兆を確認した。セントラルキャノンを含め迎撃作戦の準備を進めている。出撃の準備をお願いしたい。We'll get a boss once this burst is over. PSE climax. That is a Ravid, not what we're looking for. You know what? Let's see if we can force it by going back to a lower rank. Or at least have a better chance of it, without Starless coming into play. That just dropped us in the same room. Okay. That's a Dolls boss. Trial start.
I knew I could count on you. The data I took will be perfect. With this, I should be able to continue my analysis. Thanks. I'll be fine with this for now, so maybe you could check out some other places? There might be some people who could use your help in Steel or Tem. Anyway, I'll see you around. Alrighty. Success. ダークパルスの出現を確認。セントラルキャノンのチャージが終わるまでダークパルスを食い止めてほしい。頼んだよ。Okay, that's up above us, so we actually need to leave here and head to... I guess, Felusa Ridge 2 is going to be the closest spot. Oya, おや、こんなところで何を？もしかしてマノンに会いに？でしたら彼女はここにはいません。別の場所で調査をしています。Is she getting along well with the survey team? おそらくは問題ないかと。マノンに疑いの目を向けていた者たちも彼女を見直し始めています。彼女の貢献が彼らの意識を変えさせているのでしょう。ただ、当の本人はタイの中での距離感を測りかねているようです。それも調査が進むことで自然と良くなっていくとは思いますが。ところで、あなたは彼女の持つ不思議な力について何か知っていますか？Yeah, we'll have to see what this gets called in this version. やはり気づいていなかったようですね。ニルス・スティアとの戦いの時、彼女が見せた力のことです。思い出しましたか？あの強力な力は何なのでしょう？ A mysterious power, I guess? そうですよね。最近のマノンは調査の中でその力を頻繁に使っているようなのです。調査隊や周囲の者たちを助けるために。おかげで犠牲もなく調査は進んでいるのですが、どこか危うさを感じます。かつてのグレン隊長も常に矢面に立って敵を投げ払っていました。火花を失った心の空白を埋めるように、それと同じものを今の彼女に感じるのです。あなたになら話せることもあると思います。折を見てそれとなく聞いてみてください。よろしくお願い Trying し to ます。 remember if they brought up Gurren or Glenn. Because if they didn't, that would be an interesting change in the context. Alright, next we are headed for Aleo. ダークパルスの出現を確認。セントラルキャノンのチャージが終わるまでダークパルスを食い止めてほしい。頼んだよ。
もしかして私の様子を見に？心配性ね。Are you using your power? 力。あれのことに気づいたのね。あなたにはきちんと説明しておくわ。私が使っているのはオーバーブーストと呼ばれるもの。Okay, that looks the 任務 same. のためゼフェットから与えられた力なの。ただし緊急時以外には使用を制限されていた。私の正体を悟られないためにね。でも今はその力を隠す必要がない。だから積極的に使っているというだけよ。So, that seems different. That, I thought Zephetto, or I thought the idea was that she was only supposed to use it in emergencies, but it wasn't specifically to hide her cover on the global side. So that is a difference there. Just don't be reckless. 無茶なんてしていない。大丈夫よ。素早く、そして安全に調査を進めるためにうまく活用しているつもり。他の調査隊員からも喜ばれているわ。それよりもあなたの方はどうなのかしら。私のことよりもあなたの話を聞かせて。Yeah, that is possible. So sorry, do you have a bit more time? After doing a bunch of analysis, it turns out I didn't have enough data. Really sorry about this, but could you head to Drayson Plant for me? Alrighty. I see you've arrived. Yeah, right around there. Remember how we talked about how dolls are, in a sense, modeled after Starless? So there's a chance that they share considerable similarities. Perhaps even in the way they're made. Mind you, this is just a hypothesis at the moment. So if we were to re-examine the doll's manufacturing process, we might learn something new. That's why I want data from that place this time. Alright, I was able to scan plenty while we were talking. And now, one more place. I want you to go to Lost Central, to the same place where we first met. Could you make your way there? I'll fill you in on all the details when you arrive. Alrighty. To Lost Central. Yeah, right there is fine. The Lucilians have been saying
that they lost some data. I searched everywhere, but not all of it was able to be recovered. It seems I've still got a ways to go. Hold on a sec. I'm going to use your mag to collect data. There it is. So, it was being blocked from here. No wonder we weren't able to find it. Alright, data collected. Adding this to our data should allow us to continue a bunch of research. Really, you have no idea how big a help this is. Anyway, Oh, if you don't mind, could you stop in by the lodge before you return? I think Mary and the others would be glad to see you. To the lodge we go, then. Yeah, that seems new to me as well. We have an idea of what Farah's purpose is, but it's possible she could have a secondary purpose here. Ara, あなた。今日は一人？そのマノンの話だけど、リサージェントワークスだったかしら。正直驚いたわ。Are you disappointed in Mana? そんなことあるわけないじゃない。マノンは私たちのことをすごく大切に思ってくれてたわ。そのことはよく知ってる。だからマノンの正体が何であっても彼女に対する気持ちが簡単に変わったりはしないわ。それで最近そのマノンの噂をよく聞くのよね。Yeah, that's true, and we found that proof a couple of months back, didn't we? But that's for a different video. Nothing bad, I hope. その逆。マノンがすごい力を使っていろんなところで活躍してるって。クバリスキャンプにもその力に助けられた人がいるらしいの。みんなマノンに感謝していたわ。そうやって少しずつでもマノンの理解者が増えるといいわね。どんな力なのかはわからないけど。It won't be easy, but... ええ、そうね。私たちもマノンのためにできる限りのことをするわ。何かあったら遠慮なく言ってちょうだい。Oh, and something I noticed before I went live today, I did notice that actually the those things around each of the areas, they're not either they're not specifically generating them, or they're generating them but they don't have to be like exactly lined up with them. Like you're able to go beyond them in Stia by quite a bit. Anyway, we are headed back to Ritem right now.
What's wrong? え、あ、あなただったのね。ごめんなさい。少しぼんやりしていたわ。平気よ。心配いらない。I knew you were overexerting yourself. いえ、そんなことないわ。 Sega, the game's engine is showing. 自分でわかるから。張り切りすぎて少し疲れてしまっただけ。本当になんともないから。それじゃあ調査の続きがあるから行くわね。マノンに会いに来たのか。Did something happen to her? 何かというか、ほとんど休んでいない。お前もあの力のことは知っているな。あれをことあるごとに使って目的を果たそうとしているようだ。おかげで調査は順調そのものだ。それで隊員からの彼女の評価はすこぶる高い。信頼されていると言っていいだろう。だが無茶をして自らが傷つくようなことがあっては意味がない。本人にもそう言っているのだがな。それにいくら強くても一人では成し遂げられないことがある。お前に諭された俺が言えたことではないかもしれんが。まあいい。しばらく様子を見るとしよう。Are you free right now? Have you spoken with Ina lately? She doesn't seem to be in good spirits lately. I'm a bit worried. Maybe you should go check in on her. Okay. And I don't have any of the Ryuker devices over there. So I guess heading to this one is going to be the closest we can do. By the way, that music for Solus, that does seem to be a variation of I think it's the underground theme in Phantasy Star Online Blueburst, episode 4, in the desert area. But it's more or less like a remix than like an exact copy, with different instrumentation. We are headed that way. Yep. You know, I don't think I ever noticed it before, but they actually do keep
the status of their viewer devices inside the cutscenes, apparently, for you. Anyway, you alright? なんだ、君か。ごめん、ちょっと考え事してた。About your training drills? うん。私ってアークスの訓練受けてないでしょ。お父さんも武器の使い方とか全然教えてくれなかったし、アークスになってからは君とマノンの後ろにくっついて、なんとなく自分なりの戦い方を身につけた。だから訓練生のみんなに体験を伝えようと思ってもうまくできなくって、全部感覚でやってきたから言葉が出てこなかったんだよね。で、あわあわしてたらみんな困った顔になっちゃってさ、ブルーダーがフォローしてくれてなんとかなったんだけど、はあ、うまく説明するのって難しそうだな。どうしたらいいんだろう。DGVR, to answer your question, I can't remember if that's the case. I'd have to go back to my original kill video, but the what I will say is they did actually at one point change the graphics for the Starless. So it used to be black in color, and now it's more bluish. That was apparently a bug. So maybe it got added in at that time. I'm not entirely certain about that, but yeah, I'd have to go back. Have you tried asking various people for help? いろんな人？そうだな。誰がいいのかな。あ、そうだ。あの子ならきっと。うん、ここでうじうじしててもしょうがないよね。ちょっと行ってくる。ありがとう。いつも気にかけてくれて。Hello there. It's been a while, hasn't it? This is Kuka speaking. Mary has told me all about your recent efforts, and I fear that it's given Mary much cause to worry about you. If you ever find yourself in Kavaris, I'm sure we'd all be quite happy for your presence. Least not of all Mary herself. Alright, let me pick this up, just so I have it for the future. And we are headed back to Kavaris.あら、いらっしゃい。来るって言ってくれたらいろいろと用意したのに。エアリオの方はどう？イルマがそっちに行ってるけど迷惑かけてないかしら。He spends most of his time researching something. どこへ行っても変わらないわね。少なくともトラブルは起こしてないみたいね。安心したわ。何かやらかしたらすぐに教えてちょうだい。ああ、そういえばちょっと前にアイナも訪ねてきたのよ。On some sort of errand? これまでどんな戦闘訓練をしてきたのか知りたいって。アイナ、エアリオの訓練教官になったんですってね。面倒見がいいから
向いてると思うわ。それで私たちはおじいちゃんに戦い方を教わったって話したの。私たちって性格はバラバラでしょ。だからおじいちゃんも教えるのに苦労してた。それぞれの個性を見極めるのが寛容って口癖みたいに言ってたわ。一つのやり方を試してみて合わなかったら次のやり方で、一人一人に合った戦い方を根気よくレクチャーしてくれたの。ああ、もしかしたらおじいちゃんがああしろこうしろって人だったらもっと私たち5人似たような性格になってたかもね。そういう話をしたらアイナは自分がどう教えるかしか考えてなかったって急いで出て行っちゃったわ。まだ話したいことはたくさんあったのに。あなたは大丈夫？最近のこといろいろ聞かせてくれると嬉しいんだけど。Sorry for calling out of the blue. The Starless have made frequent appearances in Lower Maquad lately, and we've got our hands full here. Sorry to impose, but could you lend us your strength? It'd be much appreciated. Alright, so we're headed back down there again. Here's a Starless. That Marioness is gonna be a dolls. Looks like we got one up here. Okay, last one's gonna be over there. Sorry for not reacting a little bit more to the scenes as of the last little bit here. I guess I'm more or less just trying to mentally prepare myself for what I know is coming up. You're a lifesaver. Thanks a bunch. I guess I owe you again, don't I? If you guys need help with anything, just say the word. We'll help you out anytime. See you around. Have you got a moment?
I spoke with Bruder about Aina. He seems to be concerned as well. When you find the time... When you find the time, listen to what he has to say. Alright. At least that's done, so we're not gonna have any more interruptions. That's true. Kimiか。分かっている。アイナのことだろ。I've just been worried about her. やれやれ、君も心配性だな。だが気持ちはわからないでもない。安心してくれ。彼女はよくやっている。無論まだまだあらは目立つが、誰しも初めはそんなものだ。最初は教えること自体に戸惑っていたようだが、今は訓練生一人一人の理解度に合わせ、相手に寄り添って教えようとしている。目覚ましい進歩だな。私は彼女に誰かがアドバイスをしたかと思っているが。Oh, it wasn't from me. なるほど。ライサスの教え方をメリから聞いたと。それだけですぐに手法を変えられるのは彼女の才能と言っていいだろう。君やマノンと共に歩み、その戦い方を会得しただけのことはある。独力でうまくいかないようであれば助けるつもりでいたが、必要ないかもしれないな。もう少し見守る立場でいよう。君も彼女のことを見ていてやってくれ。君、聞こえる？マノンが倒れたって。呼びかけても反応がないって。お願い、すぐにセントラルタワーに来て。Alright, yep, here it comes.「マノンが倒れたのはオーバーブーストの多様が原因です。オーバーブーストは体に大きな負担がかかります。だから緊急時以外は使わないようにと指示をされていました。緊急用の力。なんということだ。I should have tried harder to stop her. マノンは言っても聞かない時があるから。マノンは一生懸命頑張ってたし、調査も順調だって言ってたし、みんな喜んでくれてるって。これは私のミスでもあります。
何度もマノンに警告したのですが聞いてもらえませんでした。マノン。ねえファリア、マノンは大丈夫だよね。このままでは厳しいと思われます。それはどういうことだい？オーバーブーストの使用は一度に大量のフォトンを消費します。体内のフォトンが完全に枯渇すると元の状態に戻すのは難しくなります。つまり自然回復は難しいと？はい。治療方法は？わかりません。そんなみんなちょっといいかな。どうしたんだい？マノンの症状を聞いてこれのことを思い出したんだ。これはロストセントラルで見つけたおじいちゃんの資料。ここに体内フォトンの欠乏について書かれてる。過去の戦いでフォトンを使い果たしたアークスがいたみたい。その回復を試みたっていうメモなんだ。じゃあマノンは治るってこと？すごいなライサス。いや、言いにくいんだけど、喜ぶのはまだ早くて。特殊なフォトン結晶があれば治療ができるみたいなんだけど、名前はリミナルサインっていうらしい。ただどこで取れるのか、どんな見た目なのか、そういう記載がなくて。リミナルサイン聞いたことないな。俺もない。 Is that what it was それ called は for 確 global? かな情報なのか？この結晶を使った反応式なんかがあるから角度は高いはず。でも肝心の形がわからない。探すのは大変そうだね。Liminal is what they're calling it here. There must be some clues somewhere. そうだよ。やることが分かったなら行動しなくちゃ。誰か知ってるかもしれないし、歩き回ればどこかで見つかるかもしれない。レスタサインみたいなのを探せばいいんでしょ？思いつく限り総当たりでやるしかないか。そうだね。僕はもう少し資料を探してみるよ。私もお手伝いします。調査隊にも伝えてすぐに動かそう。 Then yeah, that's another liberty the localization team took then. And one of the thoughts I had a while back, after going through this on the global side, was the thought that possibly what this thing is like the base of what Escape Doll could potentially have been. But with the name of with what this is, I don't know. I wonder where we'll find a liminal sign. Let's ask some scholarly folk if they know anything. What about those people who are always chatting over by that fountain outside our lodgings? Let's split up and ask around.
Yeah. Can I help you? You like to ask me about something? Liminal sign? That does sound familiar. I think someone was talking about that just the other day. Ah, that's right, it was Quilla. She was all too eager to tell everyone about some sort of rare what's-it. Quilla's always going on about one project or another she's working on, you see. Wait, weren't you the one who helped with one of her investigations? Well then, you know what I'm talking about. You should ask her about it. Yeah. And that brings us back to Ratem City. Hey, I've been waiting for you. Wait, don't tell me. This is about the liminal sign, right? I found this note earlier and it's been bugging the heck out of me. Got too caught up with exploring, already dark out. This place is always so dark, didn't even notice the time. Not safe in this area. Should head back before I run into any enemies. On my way back, I saw what looked like a resta sign behind some of the rocks. Maybe the rumored liminal sign? Went back the next day, couldn't find it anywhere. Eyes must have been playing tricks on me or something. This was written a long time ago, but it doesn't seem to have received much attention to this day. The part where it mentions behind some rocks makes it sound like this person was in a rocky area. It also says not safe in this area, so maybe in a volcanic region of Stia? Why not check it out? Alright. Yeah, no, it doesn't say that. I went to the wrong place again. Alright, Altera base then. No luck, huh? It also says this place is always so dark, so maybe somewhere with poor sunlight? It's always kind of dark in Resolve Forest, so maybe there? Yeah, it's possible. It might have helped there. But they didn't have signs back then, so I wonder what... I guess they would have gone with just the, with the liminal name, then. No luck there either, huh? I'm kind of stumped. Come back and see me again and we can figure out what to do next. Back to Ratem City. Ah, you're back. Sorry for making you run around all over the place.
Let's think about this for a moment. It's a place that's always so dark and not safe, right? The only places we haven't checked are Retem and Kveris. Wait, dark. Ah, maybe it's in a cave? But which one? There's so many. Wait, I've got it. What about the one cave along the Kveris mountain trail? Or, you know, what about the place where the Retem miners were? Or maybe not miners, but the arcs that were trapped there, and, you know, there's a door there. But we can't go in. Anyway, I got a feeling this will be the place. Go check it out. See you. 少しいいかしら。 Hey, you got a minute? ファリアから聞いたわ。 I heard from Faria. 私のために何かしてくれてるって。 You're all working so hard for my sake. 私なんかのために。 You really don't あなたたちが無理を。 don't have to go so far そんな必要は。 for someone like me. マノン。マノンはまた気を失ってしまったようです。止めたのですが、どうしてもあなたに話がしたいと。マノンはあなたのことをとても大切に思っているようです。マノンのためにリミナルサインの回収をお願いします。 That's right, I forgot that she briefly woke up there. Okay, anyway. To Kveris. I'm pretty sure liminal signs kind of look like rest of signs. Keep an eye out. Huh. Still nothing? Ah, wait a second. It says here, already dark out. Maybe this is some kind of hint? Maybe it needs to be maybe it needs to be nighttime or something. Yeah, so it looks like basically we're gonna have to wait now for the night to come here. Alright, so since we do have to wait for a bit here, and since I've been going for about 2 hours, I think what I'm going to do is I'm going to take a quick 3 to 5 minute break, and then we will check where we are with the clock at that point. So stand by, everyone, I will be right back.
Okay, everyone, I am back. So we still have quite a bit to go here. So what I'm doing in the meantime is I'm pulling up my footage from when I originally went through this particular portion of the story, and I'm just reviewing where I found them the last time so that we can hopefully get this all done in a single night here. So just bear with me as I go through this here. Looks like there's going to be more inside the caves here. And then there's also some on the path down to Trinitas. There's some that are in that tunnel that lead under Mount Magnus. And then there's one kind of in a hidden spot in Stia. Okay. Alright, so at least when the time comes, I'm ready to go here. Provided they all grow the same that they did back then compared to now. Okay. So yeah, we're basically just at a stop here for the next bit here, unfortunately, since we have to wait for the the night to come back up. Is there anything we can do in the meantime? And here's just a quick look at what we're looking at for the current limited event, but I mean, until things really pick up with the story again, I'm not really looking to promote anything outside the story. And the other thing is, I never really did any of the mini episodes. I suppose maybe we could look at a little bit of that. Yeah, maybe I could do some red boxing as well. Yeah, that sounds like a decent plan. Since I'd want to kind of do all the... If I was to do the mini episodes, I'd want to do those kind of all as one giant burst.
Yeah, at least I'm getting some star gems this way. There you are. Okay. Nice, 25 from that one. I don't think I even got the ones on top of Trinitas. I think that's like 4 of them up there. Hello, Motivia Music. Alright, I think we're actually starting to get pretty close here, so I'm gonna go ahead and teleport back now. I'll pick this one up so I have it for the future.
Never liked that about the pods. You always have to get in close, even if you're able to use a ranged weapon. Okay, we still got a couple of minutes before the sun finishes going down, but it's not going to be long now. I guess it is kind of nice that they do give you a hint of where the thing is going to spawn, even during the day here. Okay, that sun really is starting to go down here, so we probably have no more than maybe another 2 to 3 minutes here to wait. And I want to be in position at this point.
Yeah, game needs a way to speed up time for things like this. Like, if you were releasing, like, brand new content, then I could see doing something like this for, like, the initial release, just to break up, how many players are getting in at the same time into different groups, but here, when it's the middle of a quest sequence and you're not releasing any new content, aside from the story, I mean, there's, like, no point in doing something like that. Doing something like this where you're literally having the player just wait around until the thing they need pops up. That too, yeah. If they had turned the world as it is, quote unquote, into a quest where you gather these, then yeah, then it could just be constantly nighttime. Alright, the music's fading out. Hey, isn't that it? Amazing. It really was there. I wonder why nobody found it up until now. Wait, that's not important. Take it with you already. Alright, we are headed back to Central City.リミナルサインは手に入った。ただまだ問題があってね。どうも。今ある分だと量が足りないみたいなんだ。足りない？リミナルサインは急減した体内フォトンの回復に効果がありました。ですがこの量では足りないようです。なんだと？あとどれくらい必要なんだ？正確な量はわからない。今言えるのはあればあるだけいいってこと。Just a thought here. If you were an able-bodied person, not in this sort of condition, what happens if you eat the liminal signs? Anyway, let's hurry and start looking. ハルファ中走り回ってでも見つけ出す。リミナルサインの形が分かったのは大きい。全アークスに事情を伝え協力をお願いする。みんなマノンのことを心配している。きっと手を貸してくれるはずだ。リテムの民も動けるものは全て借り出す。スティアも同じだ。データをもとに調査隊にも場所の特定を急がせる。みんな。じゃあもう一度捜索を始めよう。Photon poisoning could be the more realistic answer on that. Do you have a moment? As we've established, liminal signs are in places untouched by sunlight. Inside of a cave, for example. I've sent the coordinates for several locations that match that description. In addition to this, I've also updated them in your active sonar. Your active sonar should now react to any nearby liminal signs.
It seems that liminal signs can only be found during the night, so please keep this in mind. Alright, we're gonna skip this here. And I'm gonna head straight over to Trinitas. And gather these up as quickly as I can before night turns to day, so we don't have to wait another 20 or so minutes here. There's one. You found a liminal sign? Alright. We found one over here too. Let's keep up this pace and keep looking. Okay, looks like that's it for there. There's supposed to be more in the same caves as before. Well, I'm here, but nothing's showing up. Oh, there's one. Oh, and there's another. Okay, I'm not seeing any more here. Here's another. We found a liminal sign over here. We were also able to find one. It's being delivered with all due haste now. Things are looking good here, too. We're gonna try looking a bit farther in. There's number 6.
7. Okay, I think that's it for here. Up to Stia now. Inside Drayson plant, apparently. Oh no, that's pointing up above, so actually that's going to be Belusa Ridge. Alright, I need 3 over here or else we're gonna have a problem. Here's 1. Here's 2. Here's 3. Okay, we're good. みんなのおかげでたくさんのリミナルサインが集まったよ。これだけあれば大丈夫かな。マノンのところに行こう。 Alright, back to Central Command. And now it's time for that scene. Cheers! ご機嫌いかがで。できることはやった。あとはリミナルサインの力とマノン君の回復力を信じよう。みんな揃ってる？イルマ。マノンはフォトンの反応が戻ってきてる。やった行こう。 Yeah, I'm curious why there wasn't a problem. I'll get to this after this scene. マノン。はいな。あなたも。まだ寝てないと。いえ、大丈夫よ。ごめんなさい。また私、あなたたちに迷惑をかけてしまったのね。そんな
なことないから。どうしたの？どこか痛かったりする？倒れたのならそのままにしてくれてよかった。何言ってるのマノン。私はこの世界にいない方がいい存在。多くの人を傷つけ、多くの人を苦しめた。マノン、もしかしてわざと力を？ええ、傷つけた人たちへの償い。それができる唯一の方法。そう考えたの。そして償いが終わったらこの世界から消える。そのつもりだった。なんでそんなバカなこと言うの？誰もマノンのことを悪いなんて思ってない。マノンがいたから戦ってこられた。マノンがいたからみんなと仲良くなれた。ずっとそう言ってるのに、なんで分かってくれないの？そう言ってくれるのはあなたたちだけ。他の人たちは本心では私のことを敵だと思って。Everyone's been worried sick about you, Manon. 何を言うの？その通りだよ。みんなマノンのことを思ってる。だからリミナルサインを集めてくれた。たくさんのアークスが、たくさんの仲間が。リミナル。ほらこれを見て。これはマノンがこのハルファでどう生きてきたかの証。みんなマノンのことを心配して集まってるんだよ。そんな。だって私はリサージェント・アークスのマノン。アークスの力を取り戻すためにハルファの実験を遂行する存在。That Manon isn't here anymore. じゃあ今の私は何？Manon of Halpha. それじゃ私はここにいていいの？それに持っている力を使わないなんて裏切りにならない？There'll be no need for a power like that if we're all together.
たい視線を向けられたまま一人消えていくのが怖かったの。ねえマノン、確かにマノンたちのことよく思っていない人たちもいる。でもそれは少しずつ分かってもらえばいい。私たちも協力するからね。They're all worried about you. みんな私のためにありがとう。私はずっと許されることはないと思ってた。それだけのことをしてきたのだから。でももしも許されるのだとしたらここにいたい。私はこのファレファが大好き。みんなが大好きなの。だからお願い、みんなと一緒にいさせて。あのIt's still a pity party. There's no denying that. And there are also flaws with Manon's logic. If she really wanted to off herself, then she had every opportunity to do so anytime she was in Stia. She could have thrown herself into the lava where there wouldn't have been even any bones left. But the one thing that at least elevates this version above what we got on Global is that Aina doesn't straight up call her stupid. It only elevates it just slightly above what we got for Global. But it's at least handled better here than it was there. 突然ごめんなさい。これから少し話せるかしら。見張り台で待ってるから来てもらえると嬉しいわ。
りがとう。来てくれたのね。Have you regained your strength? ええ、もうすっかり。今の子は私が倒れた時にお見舞いに来てくれたの。でもあの時の私は殻に閉じこもって彼女の言葉をちゃんと聞いていなかった。今は少し分かり合えた気がする。What about when you came to your senses? 思い出すと今でも顔が熱くなるわ。あの子にもあんな感情表現をするんだねとからかわれてしまって。Manon, emotions, she's got a point. あなたまでそんなことを。元はといえばあなたのせいなのよ。突然モニターの前に私を出したりして。でもそうね、自分でもあんなことを言い出すなんて思わなかった。きっとここでの生活が私を変えたのね。一つお願いがあるのだけれど。The fact that she called us out on that. Yeah, that's... I can't remember if that was in Global or not. What is it? 私はずっとリサージェントアークスという異質な環境の中で生きてきた。だからまた間違った行動をしてしまうかもしれない。その時はもう一度私のことを正してほしいの、あなたたちに。あなたにお願いしたい。どうかしら。We're in this together. ありがとう。Manon's character, unfortunately, is severely flawed. And what it's going to take is effectively a rewrite of the first several chapters of the game to make sure that she is not constantly upstaging the player to fix that. And Rooks, I know you agree with me on that, and I think you were also the first to say that as well. It's just a question of what kind of rewrite, and secondly, would Sega even consider doing that? But it definitely got me to the point where I was cheering when the moment this was all happening. But we'll have to see. The other thing is that they did also call out the player, or rather the players that didn't like her, which is something that you shouldn't do. That's true. They completely redid episodes 1 to 3 of PSO2 for the omnibus system. So it is possible they could do something in the future, but with how the game is currently being handled, I don't think they're going to be able to.
I don't know if the writer is capable of doing what's necessary. Because the question that I'm constantly asking myself is, why am I here? What is it that I'm doing here that anybody else couldn't do? And even as of late, I've been asking myself what would have played out if the Meteorn hadn't been here in the first place, or had at some point, you know, fallen in battle or something. I'm just looking for that reason. Why am I here above anybody else? Alright, Manon's thing is done. Let's move on to Aina now.ちょっといいですか？あなたがアイナ教官たちとダークファルスを倒したっていう。That'd be me. やっぱり自分はリクールって言います。アイナ教官の指導を受けています。こっちはルカ。ルカです。お会いできて嬉しいです。俺、あなたたちのファンなんです。あなたたちのような強いアークスになりたくて戦闘団への入隊を決めたんです。ちょっとリクール、いきなり慣れ慣れしいでしょ。いいだろう、せっかく会えたんだし。すみません。でも皆さんに憧れてるのは本当です。アイナ教官に教えてもらえて感謝してます。That is true. I do remember them sounding kind of like a fan club in Global as well here. Let's see. What's your impression of Aina? すごく優しい方です。でもちょっと気になるのが何言ってんのあんた。いやだってさ。Just say what's on your mind. そのアイナ教官ってフレンドリーでいい人なんですけど、教え方が独特っていうか癖が強いっていうか、言ってることがよくわからない時があって。私も最初は戸惑ったけど、最近はわかりやすく教えてくれてるでしょ。でもさ、この前のトレイニアでのテスト、アイナ教官の指示よりも俺のやり方の方が成績良かったじゃん。それはたまたま。でも別の訓練でもさ、基礎だけ教えてもらったらあとは自分たちで練習した方がいいのかもって。I wasn't really taught by anyone either. やっぱりそうですよね。アイナ教官、どうしたいのか自分で考えてってよく言ってるけど、何でも好き勝手にやっていいって意味じゃないと思う。でもさ、もういいから、ごめんなさい。いきなり押しかけて変な話しちゃって、本当にすみません。ほら行こう。もうちょっとだけ。Wolf, only slightly. The core issues still remain. Alright, we are headed out here. Rolling Rush is the closest teleport. The margin was basically Aina didn't call Manon stupid.
あれ、お父さんたちに会いに来てくれたの？ありがとう。みんなも喜ぶよ。You're sighing again. 前もそうだったっけ？人に教えるのってやっぱり簡単じゃないんだなって。最近は訓練マニュアルを読み返したりして少しずつ自分なりの教え方を見つけてたんだ。You mean you それに didn't before? 挨拶の教え方をメリから聞いて一人一人の個性を見極めるってのも試してみたんだけど、自由にやってみてって言ったら勝手なことを始める子が出てきちゃって、そうじゃないって言っても聞いてくれなくてさ。私厳しく教えるなんてできないし、でも今のままだとダメかなって。少し考えてみる。話聞いてくれてありがとう。そろそろ行くね。もう少ししたら偵察訓練でみんなでリテムまで行くことになってるんだ。長い移動になるからみんなの気持ちをしっかりまとめておかないと危ないよね。それまでに答えを見つけないと。それじゃあね。Have you got a moment? We've been stretched thin trying to deal with a bunch of powerful enemies that have appeared in recent days. Sorry to impose, but do you think you could lend us your strength again? I'd really appreciate it. Alright. Alright, so we are looking for a boss. The quickest way will be to just take out the small fry. And leave the bigger enemies up. It's taken a while for a trial to spawn.
There we go. Trial start. No boss to be found here, but if we can at least get the burst to trigger, we'll get a guaranteed one after the burst. Alright, that just dropped. Let me see if I can raise it back up. Nope, it's going the other direction. Ah, great. The NPCs just cleared it on their own. Alright, in that case... since I want to speed this up... we're gonna step outside. And then come back in under a lower rank. Says nothing about, rank being needed here. So if it doesn't, it's on Sega. Alright, what do we got? Yeah, I can take care of you easily. Trial start. Ah, I'd expect nothing less. I can't adequately express how much I appreciate you helping us out every time. By the way, do you have a moment to chat? Not over comms. Success. Come visit me, if you don't mind.
今日はアイナはいないようだな。Does Aina usually come here? ああ、このところ毎日のようにな。リーダーの秘訣を教えてほしいと突然やってきて、そんなことを言い出すものだから驚いたぞ。しかしリーダーの秘訣と言われてもな、長としての心得のほとんどはハーディに教えられたものだ。そこであの者を呼ぶと怒涛のように質問を浴びせていた。ハーディも生来の教えたがりだから熱心なアイナに気を良くしたようでな。二人で随分と長いこと語り合っていた。どこかに出かけて地形を生かした兵法などを学んだりもしていたようだ。アイナのああいう熱心なところは好ましく思う。She's been giving it to her all, huh? ああ。だが少し焦っているようでもあったな。ここだけでなく方々で意見を求めていたようだ。エアリオの面々だけでなくタイバスやグレンのところにも行ったと。I was also going to ask グレン about が己の Connery. 論を軽々に他人に語るとも思えぬのだが、意外なことに丁寧に教えてくれたそうだ。あれで存外面倒見が良いのかもしれないな。あるいはアイナの人となりがそうさせるのか。それでアイナはリーダーを目指しているのか。 For now, she just trains recruits. まだということはお前もいずれはと思っているのかな。彼女のさらなる成長、私も楽しみにしている。 We'll see if Aina Lucille becomes a thing. 聞こえますか？緊急の要請です。北リテムのモラーバ峡谷でエアリオの訓練隊が多数のエネミーと交戦。そのまま連絡が途絶えました。現場に急行し状況の確認と訓練生の救助をお願いします。 What about Jaleel, Hadi, and Mosin? Are any of them closer? Not gonna respond, huh? Alright. So we have to make our way over to here. But no, seriously, that is one bit of a plot issue with this whole scene here. Was there anybody closer that could have assisted? Because keep in mind, I was all the way on the south side of Ratem at the time. Frankly, at that point, even Nataro would have been a little bit closer than me. Unless she had decided to go west. Yes, and I agree. That's what they were trying to do. They just should have, I guess what I'm saying is they should have just been a little bit more thoughtful about where the player was positioned before that thing came up. Because if, say, we had been meeting, I don't know, maybe along where the flower petal cliff is? Or flower petal wall was? Somewhere in this area here, that might have been a better spot.
There was a distress signal just up ahead, but let's face it, going in alone would be way too dangerous. I'm gonna wait for backup from Ratem City. Wait, you're not actually going to head in there alone, are you? Alright, we are headed in. I think this bug happened on the global side as well, where we're still seeing the story thing on the side there. Aina. 聞いて、こっちは全員無事。でもエネミーに包囲されてて身動きが取れないの。安全な道のはずじゃなかったのかよ。元はといえば、あんたがあの敵に攻撃なんてするから。だってあんな強いのって思わないだろ。わかんねえよ。訓練じゃうまくできたのに。大丈夫だよ。みんなちゃんとエアリオに帰れる。私は今までたくさんの戦いを経験してきた。クロフォードやブルーダーほどじゃ全然ないけどね。それで学んだの。どんなに困難な状況でも乗り越えられる方法があるって。それは何ですか？アークス一人一人の力、それを結集させる。仲間を信じて気持ちを一つにすれば必ず突破口が見える。アイナ教官、さあ武器を取って。すっごく強い味方が助けに来てくれる。それまで極力交戦は避けたいけど、敵に見つかったら迎え撃つよ。大丈夫、教えたことを思い出してみて。それをしっかり実践できれば絶対うまくいく。はい、一緒に訓練してきた絆の力を信じて。絆の力。君、聞こえるよね。こっちはできる限り頑張ってみる。だからお願い、早く助けに来て。 Stay hidden for now. Hang in there. Due to a large-scale sandstorm, we've lost the training group's signal. They should be somewhere in that area, but I know this is a difficult situation, but please do what you can to find Aina and her recruits. Ah, they're required to go down first. Okay. Success. そこ、右に回って。このままだと包囲される。左の敵、しっかり見ていて。すごい。相手の動きが全部わかるみたい。Trial start. 前に出すぎ、深追いしないで。君は敵を引きつけて戦うのが得意でしょ。はい。
Success. あんなに無理しないで後ろで休んでて。前に怪我したところまだ痛むんでしょ。なんで知って。 Trial start. 後ろ新しい敵が。私に任せて。君たちは正面に集中。Success. まだ来る。もう無理。諦めないで。まだやれる。自分の力、そして仲間の力を信じて。聞こえますか？行くよ。That force needs work. They're using an ice type when the Starless are weak to dark type.「こんなでかいのどうやって？」無理。絶対無理。嘘でしょ？大丈夫。何言ってるんですか？ You know, I wonder if they have historical records for the battles against Megatsu and such. アイナ教官。心配いらないよ。絶対気づく。 Depends upon what Zepheto left, I guess. Anyway, somebody call for a guardian? Folks, so I have just encountered a major crash here, with, PSO2, and in fact, PSO2 is... I'm trying to reboot it at this point, but it doesn't seem to be coming back up, so...
It looks like I'm gonna have to give my computer a full reboot here in order to clear this, and then we'll have to pick this up after. Oh, actually, no, it's coming back up. It's coming back up. All right. Stand by. I'm hoping we can kind of limp along with this here. Alright, stand by everyone. I gotta take the screen away for just a second here, because this is using a different login. Stand by. Okay, we are at least logging back in here. We're probably gonna have to redo that mission, unfortunately. But I'm just glad I didn't have to go through a full reboot here to get past this. But we'll see if the same thing happens again in that mission. The same thing happened right before I started streaming tonight, so I'm not really sure what's going on here. Alright, so we're just going to try to speed through this as quickly as we can and get back to that point. Trial start. Success. そこ右に回ってこのままだと包囲される左の敵しっかり見ていてすごい相手の動きが全部わかるみたい Trial start. 前に出すぎ深追いしないで君は敵を引きつけて戦うのが得意でしょはい Success. あんなに無理しないで後ろで休んでて前に怪我したところまだ痛むんでしょえなんで知って Trial start. 後ろ新しい敵が私に任せて君たちは正面に集中 Success. Alright, that should be it. 諦めないで Or maybe there was one more group here. 自分の力そして仲間の力を信じて No, that's 聞こえ it. ますか
Alright, here we are again. There we go. Alright, don't drop your guard just yet. We need to get to a safe place.ここまで来れば安心だね。ってことは私たち助かった。なんとか切り抜けられたよ。みんなの前では絶対大丈夫なんて言ってたけど、本当はすごく怖かった。私のミスで怪我させたりしたらどうしようって。リーダーのみんなにいろいろ聞いてみてよかった。You're a proper instructor now. みんながちゃんとついてきてくれたからだよ。本当に頑張った。愛の教官、ありがとうございました。それからごめんなさい。俺のせいでこんなことになって。敵の強さを伝えてなかった私のせい。危険な目に合わせて私の方こそごめんなさい。教官、一つ教えてください。え？何？私の足のこと、なんで知ってたんですか？こっそり練習してた時に怪我したんでしょ？ちゃんと見てるんだから。じゃあ俺の戦い方は敵を引きつけて戦うっていう。本当は少し距離を取った方が戦いやすいんだよね。いっつも目標に突撃してたけど。はい。でもそれに気づいたのは最近で。適正距離が合ってないなってずっと言ってたんだけどな。今度武器を変えてみるのもいいかもね。なるほど。もう一つだけ。戦いの途中で空に向かって撃ったのは何だったんですか？あれはこっちの居場所を伝えたくて。君ならすぐに気づいてくれると思ったから。
I knew as soon as I saw it. よかった伝わって。これが絆の力ってやつですか？それとはちょっと違うかな。戦いの中で身につけたとっさの判断力というか。でもお二人は本当に息がぴったりって感じでした。事前に相談したわけでもないのに動きに迷いがなくて。俺も感動しました。これがあのダークファレスを倒した英雄の戦い方なんだって。俺たちもそんな風になれるように頑張りますな、ルカ。私はずっとあんたとコンビ組む気なんてないけど。そんな。まずはエアリオに戻ろうか。それからゆっくり話をしよう。Yeah, that was kind of a weird line, too. Yeah. Yeah, I completely agree with you. Okay, time for Sega's engine to show its limitations again. Kimitachi! ブルーダー教官。話はランから聞いている。よく無事に帰ってきてくれた。戦士の顔になって帰ってきたな。厳しい戦いをよく乗り越えた。アイナも短いうちにすっかり教官らしくなった。アイナの能力の本質は理解力と応用力にある。君やマノンから戦い方を会得していった時のように、今回は教官リーダーとしてどうあるべきかを理解し形にしてみせた。 Yeah, it really doesn't make sense that they're walking back. That's when we got here. Aina never ceases to amaze me. ああ、優れたアークスだ。彼女は強い。自分を律して常に他者を優先する。そして yeah, どんな困難に直面しても折れない。That grass there. それらが彼女の求心力につながるだろう。この先どれほど成長するのか私も楽しみにしている。いずれはガロアを超える存在となるかもしれないな。Yeah, it's really weird what they're doing there. But yeah, I agree with you as well, Rooks. Alright, back to Aleo Town ruins.
あれ、また来てくれたの？ Bringing your dad up to speed? 訓練教官のこと。最初は大変だったけど、うまくやっていけそうだよって。それよりさ、この前のお礼、まだきちんとしてなかったよね。あたしと訓練隊のみんなを助けてくれて、ありがとう。Couldn't have done it without everyone's cooperation. それはそう。みんなすごく頑張った。そこに君が来てくれたからうまくいった。君にはずっと助けてもらってばっかりだね。ピンチの時もそうだけど、落ち込んだ時も励ましてくれるし、いつもいつも君がいるから頑張れてるんだなって感じる。これからもずっとそばにいてくれるよね。違う、今のなし。変な意味じゃないから。It's all up. 私は君の隣に立てるようにこれからも努力していく。このハルファを守るアークスとしてね。Yeah, I was gonna say, it's all up to Crawford's orders in the end. Couldn't agree more. うん。まあ、そんなわけで、これからもよろしく。Alright, we are headed back to Central City one last time. It's like it's really gotta work on those camera angles. It looked like I was sitting on nothing or ghost boxes there. Manon! 君も久しぶりね。すっかり元気になったね。アイナこそ。少し見ないうちにまた一段と成長したみたいね。You've both been working so hard. 君がいたから。不思議だね。それぞれ別の道を歩んだはずなのに、ずっと一緒にいるような感じがする。こうして3人でいるのが当たり前のことみたいな。ええ。We'll always be a team no matter what. The writer's gonna make sure of い that. つまでもチームのまま。うん、きっとそう。これから先どんなことがあっても私たちの関係はいつまでも変わらない。私はそう信じているよ。私もよ。
As a cast, I'm surprised I didn't knock them down with that fist bump. Oh well. Yo, genki ka? True, there's always the possibility of something like that. We also don't necessarily know what's going to happen with Chapter 7 yet here. For all we know, it could end up being a solo adventure for us, potentially, aside from anybody else that comes along. Yeah, that's probably just wishful thinking. But I mean, if they really wanted to hold to the story, then, you know, Aina would be off training new trainees, while Manon would do research, and it would just be us up there on whatever that place above Lucille is. But yeah, we'll just have to see how this all plays out. Yeah, that's it for the story here, and that's all that I wanted to accomplish here. So, yeah, I would say the story definitely still has flaws, especially with the whole pity party that they put together for Manon. But at least it was nice to get this other perspective on what they're doing. At least, rather, what the fan translation is doing versus what the official translation is doing. And it makes me wonder just how much of the official translation needs to be discounted in the future. There's definitely some stuff that lines up, but there are other things that don't. Like, when Zeffetto was talking to us in the global version, he called us one name, while in the Japanese version, they were calling us a true Arcs. And as long as there's separation of terms like that, it's always going to make me question which terms are correct. And frankly, I'm more believing of the fan translation than the official translation, given that we know where that translation likely came from. It's the same reason why I don't wear this armor set on global. Why I went with the beast type, and I've got a new one. You'll be seeing that soon enough. But I mean, this one here, they actually called it the Brightstar Type 0 set here. While over for the official translation, what ended up happening is they grabbed the wrong translation. They basically took the symbols and threw it through a Chinese to English translator rather than a Japanese to English translator, causing it to be called the Kuze set instead. So, just by that alone, it tells me that the translation team, the ones that are creating the official translation, I mean, yeah, it's getting better, but at the same time, I would also say we did it. Yeah. They're also making mistakes at the same time. But anyway, that's all I wanted to cover here tonight. And with all that said, thank you for joining me today. This is PrinceBrightstar signing off. I'll catch you next time.